we are going to have two teams. As I mentioned, it will be a mix of French and English, okay? The first panel, we will have Collège Stanislas de Montreal. We will welcome with us Magdalena Goutou and Mila Bergeman. Ils vont présenter leur projet qui s'intitule « Étude comparative des facteurs facilitant l'accès aux STEAM chez les femmes émigrantes ». Ensuite, j'ai l'honneur et le plaisir to call MaryMount Academy International. We will hear from Drissiana Rajindran et Ophélia Bernier. Bienvenue, Drissiana et Ophélia. Alors, leur présentation s'intitule The Building Blocks of Inequality, the Impact of Early Prey on Women's Path to STEM. Thank you so much, and I will turn it over to you. Thank you very much for the introduction. Allow me to express my heartfelt congratulations to the STEM Women Congress organizers for fostering such a brave space where women from around the world unite to showcase their achievement in closing gender gaps in STEM. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude d'avoir permis aux voix de nos jeunes participantes de résonner parmi ces modèles de rôle si exemplaires. J'ai l'honneur de me présenter, Saoud Savary. Je suis chimiste à la retraite et j'ai travaillé dans la gestion des risques dans la pétrochimie. Je suis la fondatrice et directrice générale des Olympes de la Parole Canada, un organisme de bienfaisance nommé après Olympes de gauche, l'une des premières féministes françaises, écrivaine engagée, qui a utilisé sa plume pour revendiquer le droit des filles et des femmes au XVIIIe siècle et dénoncer les injustices sociales. Elle répliqua à la publication de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en publiant elle-même la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Évidemment, elle fut guillotinée pour ses idées en 1793. One among 6 Olympes de la Parole school competition worldwide, Olympes de la Parole Canada is a deep scaling project launched in 2017 with the vision of an intergenerational bridge carrying the dreams of young girls toward a horizon where they stand as empowered architects of change. We cannot think of crafting a better world without involving the youth, for they are the hope for the future, and at the same time, the only future for hope. Notre mission est d'amplifier la voix des adolescentes en mobilisant 4 leviers d'action. La citoyenneté mondiale axée sur l'apprentissage par projet, le mentorat, la culture de la science et l'engagement communautaire. À cette fin, nous offrons un concours scolaire annuel avec jury où les participantes réfléchissent sur le thème central des inégalités entre les sexes et leur impact sur l'autonomisation des filles et des femmes. Each year, high school girls learn to reflect on priority themes discussed at the United Nations Commission on the Status of Women. They propose actionable solutions that are presented at the parallel event forum that links civil society to UN women. For the 2024-25 edition of our school competition, our participants were asked to answer the following question. Where are the girls on STEM 30 years after the Beijing Declaration and Platform for Action? It is a privilege to address you today and share the insight of participants from the Olympes de la Parole School Competition. Nos panélistes incluent les représentants d'équipe du Collège Stanislas,
ainsi que de EMSB-MaryMount Academy International, ainsi que des membres du conseil d'administration, Madame Montanare et Madame Ramondo. The journey starts with the imprinting of gender stereotypes during early play that disengage girls with STEM subjects as they move up to higher grades in school. Drisana, your team conducted their study among young children. What specific obstacles did you encounter while performing your study, and how did you overcome them? Thank you for the question. Hello? Thank you for the question. So I would like to start by saying children are the great imitators. So we give them something great to imitate. So when we started conducting our survey among young children, one of the greatest obstacles that we faced was communication. We noticed that children were either too shy to respond, or they would give a safe answer that they thought their parents expected to hear. So this limited the children's ability to give their genuine response and express their ideas and experiences. So another challenge was the complexity of the questions. We thought that our questions were framed in such a way that it felt too advanced for their level, and that also limited the children's ability to express. So the another challenge that we faced was they got distracted too quickly, and as children, maintaining their attention span was also a difficulty. So to overcome all these challenges, we had to take some important actions. So firstly, we made the questions a bit more simpler. We kind of started understanding what they might understand easily. So we incorporated using like everyday simple terms that they could easily understand. And next, we included like visual aids and creative methods to make them engaged throughout the survey process. And thirdly, we also tried our best to give the environment to them more safe, and that helped us to understand that to hear young voices, we need much more patience, empathy, and creativity. Thank you, Tristan. Feeling. According to your study, what are the factors that hinder young girls' motivation to study or persist in STEM fields in Canada, and more specifically in Quebec? Thank you for your question. So, in Canada, and particularly in Quebec, the factors that hold back girls from pursuing in STEM are less about ability and more about environment. So, gender stereotypes start off very early. From media to classroom activities, and even the toys that they play with can often send the message that STEM is for boys. And second, girls also see fewer female role models in STEM position, which just makes it so much more difficult for them to see themselves in those types of careers. And even when girls do perform just as well, if not better than boys, they often underestimate their own skills and abilities in math and sciences, leading to lower confidence. And on top of all of that, the expectations from their teachers or guidance counselors can often reflect traditional gender roles. And specifically in Quebec, cultural and linguistic factors can often hinder access to STEM opportunities, especially outside of big and major urban centers. And finally, one of the biggest barriers is simply the lack of early exposure. There are fewer
STEM toys and activities designed with girls in mind, and that's why projects like ours are so important. By engaging girls early with inclusive STEM toys and activities, we can build confidence, break stereotypes, and help them see themselves as the future scientists and innovators of tomorrow. Now, Susanna, as a parent, this was important to me. What roles do you think parents and teachers should play in improving access and persistence in STEM studies? I'm glad to answer the question. I believe both parents and teachers play a pivotal role in shaping children's involvement in STEM studies with true engagement and persistence. And parents are the first role models for all of us, right? And when they encourage curiosity at home, maybe through asking thought-provoking everyday science questions, or by giving STEM-related or gender-neutral toys, they send a powerful message. They say to their children that science and technology can be for everyone without the regard of gender, right? And this can, the parents can also challenge stereotypes by providing equal resources and opportunities to both their daughters and sons equally when it comes to pursuing a career in STEM. And as for teachers, they are our first mentors and guides, right? And I'm pretty sure we all are here just because of our teachers, because they gave us the knowledge. And I believe that teachers instill confidence by giving us thought-provoking questions relating to science or math in our tests, and by helping us to understand with experiments, hands-on learning, and inquiry-based learning methods. And this, again, as I said, it instills confidence, and they also send two powerful messages. One being, in STEM, creativity is as necessary as accuracy, and the other being, again, gender doesn't need to be in regard when it comes to STEM studies. And when both the parents and teachers get together and provide the resources and opportunities that a child, and specifically a girl, needs, then I'm pretty sure the world can see much more girls in the future. Thank you. Thank you, Christina. Ophelia, now I heard we didn't know perhaps how much toys at very early age can affect the choices of young girls moving on to be interested in STEM study. What concrete strategies would you recommend to eliminate gender bias and stereotypes that persist in the STEM fields? Thank you for your question. So to address gender bias in STEM, we need action on several levels. First, early exposure and intervention is crucial. Providing STEM toys, activities, and curriculums that normalize girls' involvement at a young age. Second, representation, ensuring that these girls see powerful female role models in their everyday lives in textbooks, classrooms, mentorship programs, as well as the media. Third, teacher and counselor training, equipping educators to challenge stereotypes and encourage all of their students equally in pursuing STEM pathways. And fourth, structural support, creating scholarships, internships, outreach programs, specifically designed to retain women in STEM fields. And finally, a cultural change, promoting campaigns that celebrate STEM women and highlighting that these careers are truly for everyone, just like how we're doing here today. And by combining this early exposure, mentorship, education awareness, and systemic change, we can create an environment where girls feel both welcome and, most importantly, capable in STEM. Thank you very much, Ophelia. And as we're moving on now, thank you, Nadia. I would like to pass this microphone to Mrs. Montanari, please. Continuing the conversation,
from early to professional practice. So those stereotypes that were imprinted in early childhood can pursue and move on with us when we become a STEM professional. The journey continues with the intersection of stereotypes with structural and institutional barriers that disempower women STEM professionals. With us today, we are going to ask the Stanislas College of Montreal team to help us understand this aspect. Magdalena, peux-tu nous expliquer ce qui a motivé votre équipe à effectuer une étude sur l'intégration des femmes immigrantes professionnelles STEAM au Québec? Donc, merci beaucoup, Dr Savary, pour cette question. Donc, comme vous le savez sûrement, notre collège, le Collège Stanislas, est un établissement français. Donc, la plupart des étudiants y sont issus de l'immigration. C'est pourquoi, dans notre équipe, nous sommes tous des femmes immigrantes et nous sommes très proches de la communauté immigrante au Québec. Nous savons donc, par expérience, les difficultés que peuvent rencontrer les femmes immigrantes, notamment quand elles veulent rentrer dans les domaines de STEAM. C'est pourquoi, comme nous avons entendu que le concours 2024-2025 d'Olympes de la Parole porterait sur la place des femmes dans les domaines de STEAM, ça nous semblait comme une évidence qu'il fallait parler des femmes immigrantes. Et il était très important pour nous de porter leurs voix, qui sont bien trop souvent mises sous côté, et de cibler leurs besoins et trouver un projet qui va réellement les aider. Merci Magdalena. Donc, merci, je suis contente de poser une question à vous parce que moi aussi je suis migrante dans le domaine des arts pluridisciplinaires, y compris les arts numériques, donc il y a beaucoup de sciences là-dedans. Donc, Mila, quels obstacles particuliers avez-vous rencontrés lors de la réalisation de votre étude? Donc, merci. Effectivement, il y a eu plusieurs obstacles qui ont été très difficiles de surmonter. Premièrement, au niveau des femmes immigrantes auxquelles nous avons parlé, toutes les femmes immigrantes ont des expériences tellement uniques, tellement différentes les unes des autres, qu'on a vite compris qu'il était impossible de faire des généralisations sur cette communauté. C'est pour cela que nous avons légèrement changé l'orientation de notre projet en y ajoutant le terme d'études comparatives, pour ainsi analyser les variances entre les différentes situations spécifiques. Nous avons aussi dû se poser quelques questions de plus, telles que quelles étaient les démographies les plus pertinentes à étudier, quels étaient les meilleurs enjeux à approfondir, etc. Et notre étude est donc structurée de cette sélection. Dans un deuxième temps, au niveau du travail lui-même, c'était le premier projet aussi monumental et on avait autant le champ libre. Magdalena, Leila, Pelumi et moi, nous étions tous dans la même classe, cependant nos habitudes de travail n'étaient pas du tout les mêmes et ne le seront jamais. Au début, le travail d'équipe a été très difficile. Nous n'arrivons pas à nous entendre sur beaucoup de choses et certains avaient l'impression de travailler plus que d'autres. Cependant, nous avons vite compris que si on voulait mener ce projet jusqu'à la fin, il fallait qu'on apprenne à s'adapter aux questions, aux enjeux, aux situations des autres pour ainsi travailler ensemble. Vers la fin du projet, j'ai vraiment senti qu'on avait acquis l'efficacité et la coopération nécessaires pour mettre en place un tel projet et nous en ressortons une équipe soudée. Merci. Merci Mila. Maintenant, une question pour Magdalena. Donc, comment percevez-vous l'inclusion des femmes immigrantes et des femmes BIPOC dans les milieux de travail en STEAM? Donc, encore une fois, merci pour votre question. Au Québec, l'inclusion des femmes immigrantes et des femmes BIPOC dans les domaines de STEAM évolue, mais demeure incomplète. Nous pouvons observer qu'elles peuvent rencontrer de nombreux enjeux, comme une manque de reconnaissance de leur diplôme et les stéréotypes liés au genre et à l'origine, ainsi que du manque de représentativité dans les rôles de leadership. Cela crée un sentiment d'exclusion pour ces communautés. Et tout au long de notre étude, nous avons pu observer cela à travers des interviews
ou des recherches. Donc, on a vraiment cet écart qui est important entre genre et origine dans les domaines de STEM. Voilà, c'est ça. Merci. Merci Mme Nina, merci Mme Wantanari. Alors la dernière question s'adresse à Mila. C'était une super étude, un travail de très grand calibre. Et je vous rappelle à tout le monde dans cette salle, nos jeunes n'ont pas encore 18 ans. J'ai une moyenne d'âge de 16 ans et demi dans notre concours scolaire. Alors, pourrais-tu nous dire, s'il te plaît, quelles politiques, bonnes pratiques ou initiatives existantes qui méritent d'être renforcées ou valorisées pour faciliter l'accès des femmes immigrantes dans le domaine d'estime? Donc, c'est une très bonne question. Déjà, la mise à disposition de données fiables telles que Statistique Canada fournit énormément d'aide aux femmes immigrantes. Elles permettent effectivement la transparence et fournissent des données générales. Cependant, le manque d'informations plus spécialisées est encore un problème flagrant, notamment pour les services et les programmes offerts spécifiquement aux femmes en STEM et aux femmes immigrantes. C'est d'ailleurs l'objet de ce concours, de ce congrès, d'adresser un problème, une solution à un problème persistant et de fournir des données aux femmes en STEM. C'est la raison pour laquelle nous avons créé notre réseau social STEM Migrante afin de fournir des réponses à des questions plus individualisées à travers le partenariat personnel. Dans un deuxième temps, les administrations québécoises et canadiennes offrent la valorisation de certains diplômes étrangers, permettant ainsi de travailler tout en étant immigrante. Cependant, ces programmes sont longs et très coûteux, et souvent, il faut faire des cours d'équivalence afin d'y accéder. Beaucoup de femmes adultes abandonnent l'idée d'utiliser leur diplôme de médecine, d'ingénierie, etc., car en tant que femmes immigrantes adultes, elles priorisent d'autres responsabilités telles que s'intégrer à la vie canadienne, s'occuper de leur famille, etc. Et l'éducation n'est plus leur priorité à cet âge-là. Il ne faut pas oublier que la communauté immigrante est un atout essentiel pour combler le manque de travailleurs en STEM dans les ordres professionnels. Et finalement, je pense qu'il est impératif d'investir dans les cours de langues officielles, puisque seulement la moitié des immigrants au Québec sont francophones et un quart sont anglophones. Merci beaucoup. Merci. Ça vient de terminer la discussion. I would like just to make a concluding remark. In line with the UN Secretary General Declaration of 2023, and I quote, "For too long, the voices of youth have been sidelined in discussion about their future. This has to change now through meaningful engagement with youth. This is exactly what Olympes de la Parole Canada has been doing since 2017. More than a school competition, it is a movement of hope, a testament to the boundless potential of girls rising together to transform their local communities in our world. To every girl who dares to dream, to every young leader searching for their voices, Olympes de la Parole is the bridge for the future bright with possibility. I would like to thank again for your attention, and thank you STEM women for the invitation, and of course thank you to our young leaders.